So, yun po sir, activity 11. Ito po yung gawa namin. Ayan po. Ayan. Sa relay 1, kapag activate relay 1, naka-counterclockwise. Pag both, ayan. Kapag yung isang relay 2 naman, clockwise po sa relay 1 and counterclockwise sa relay 2. So, ito po. Bali, dalawa po yung basta yan po sir. Pin 13 and 12, tapos yung 5 voltage, then ground. Bali sa 5 voltage ground sir, naka-switch siya. Isa para sa relay and isa para sa DC. Ayan. Pero sir, nakinonect na namin yung ayan. Kumbaga yung another power cell is connected dun sa dito sa relay connection nito. Bali yung both na positive sir is normally closed, and sa negative sir is normally open. Yan. Tapos sa comms namin kinonect yung motor. Okay. Yan sir. Counterclockwise. Clockwise. So ito po sir. Yan. Yan po yung code. Yan. Clockwise rotation. Yan. 3 seconds delay. Then 1.5 seconds delay. And 3 seconds delay. Bali sir, 11 yan. Activity 11.